Hello guys, welcome to Pepp. So today I'm here with the CUT 2024 Physics Syllabus. So what is CUT? CUT എന്ന് പറഞ്ഞത് ഒരു കോമൺ യൂണിവേഴ്സിറ്റി എൻട്രൻസ് ടെസ്റ്റ് ആണ്. അതായത് നമ്മൾ ഇന്ത്യയിലുള്ള ഏത് സെൻട്രൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലേക്കുള്ള UG അഡ്മിഷന് വേണ്ടിയിട്ട് കോമൺ ആയിട്ട് നമ്മളൊരു എൻട്രൻസ് എക്സാം എഴുതും. ദാറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് CUT. അപ്പം ഈ പ്രാവശ്യം നമ്മളുടെ CUT 2024ലേക്കുള്ള ഫിസിക്സ് സിലബസ് ആണ് നമ്മൾ ഈ സെഷനിൽ പറയാൻ പോകുന്നത്. സോ ഒരു കോമൺ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളൊരു എക്സാമിന് പഠിക്കാനിരിക്കാൻ സമയത്ത് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ അറിയേണ്ട കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ സിലബസ് എന്താണെന്ന് അറിയണം. ബിക്കോസ് സിലബസ് അറിയാണ്ട് വാരിക്കോരി പഠിച്ചിട്ടുള്ള മേ ബി നമുക്ക് അത്രയും സ്കോർ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. കാരണം നമ്മളെന്താ സിലബസിൻ്റെ പുറത്തുള്ള കാര്യങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും, മേ ബി ഉള്ളിലുള്ള കാര്യം നല്ലോണം പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവില്ല. സോ ദാറ്റ്സ് എ തിങ്. സോ നമ്മൾ ആദ്യം പഠിക്കേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ ആദ്യം അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് സിലബസ് എന്താണെന്ന് നമുക്ക് പക്കയായിട്ട് അറിയണം, അല്ലെങ്കിൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ പാറ്റേൺ എങ്ങനെയാണെന്ന് അറിയണം. So here I'm going to talk to you about physics syllabus of CUT 2024. നമ്മളുടെ ഏകദേശം +2 സിലബസ് ഒക്കെ തന്നെയാണ്. ബട്ട് അവിടെ ഇവിടെ മേ ബി ചെറിയ ഡിഫറൻസ് ഉണ്ടാവും. ചില പോർഷൻസ് കട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും നമ്മൾ +2ൽ. ബട്ട് ദാറ്റ് ഇസ് ദെയർ ഫോർ CUT എക്സാം. സോ ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് ടോട്ടൽ ഫിസിക്സിൽ 10 യൂണിറ്റ്സ് ആണുള്ളത്. 10 യൂണിറ്റ്സിൽ ഡിഫറെൻറ്റ് ചാപ്റ്റേഴ്സ് ആയിട്ടാണ് വരിക. സോ ഐ ടേക്ക് യു ടു ഇറ്റ്. ഓക്കെ, ഫസ്റ്റ് യൂണിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇലക്ട്രോസ്റ്റാറ്റിക്സ് ആണ്. അപ്പോൾ ഇലക്ട്രോസ്റ്റാറ്റിക്സിൽ നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്റർ പറഞ്ഞത് ഇലക്ട്രിക് ചാർജസ് ആൻഡ് ദിയർ കൺസർവേഷൻ. അപ്പം ഇലക്ട്രിക് ചാർജ് ആൻഡ് കൺസർവേഷനിൽ ഫസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ടോപ്പിക്കാണ് കൂളംസ് ലോ. കൂളംസ് ലോ അതിൻ്റെ ഒരു ഇക്വേഷനൊക്കെ നമുക്ക് പഠിക്കാനുണ്ട്, അതൊക്കെ ഭയങ്കര ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. കൂളംസ് ലോ, ഫോഴ്സ് ബിറ്റ്വീൻ 2 പോയിന്റ് ചാർജസ്, ഫോഴ്സ് ബിറ്റ്വീൻ മൾട്ടിപ്പിൾ ചാർജസ്, പിന്നെ സൂപ്പർ പൊസിഷൻ പ്രിൻസിപ്പിൾ. നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്ററിൽ തന്നെ പഠിക്കുന്നത് ഒരു പ്രിൻസിപ്പിളാണ്, ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പ്രിൻസിപ്പിളാണ് എന്ത്, സൂപ്പർ പൊസിഷൻ പ്രിൻസിപ്പിൾ. ആൻഡ് കണ്ടിന്യൂസ് ചാർജ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ, ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഡ്യൂ ടു എ പോയിന്റ് ചാർജ്, ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ലൈൻസ്, ഇതൊക്കെ നമ്മൾ പഠിക്കും. പിന്നെ ഉള്ളതാണ് ഇലക്ട്രിക് ഡൈപോൾ, ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഡ്യൂ ടു എ ഡൈപോൾ, torque on a dipole in a uniform electric field, electric flux. Electric fluxil mainly നമുക്കൊരു തിയറം പഠിക്കാനുണ്ട്. What is that theorem called? It's called Gauss theorem. And Gauss theorem അതിൻ്റെ ആപ്ലിക്കേഷനും ഭയങ്കര ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. പിന്നെ to find field due to a field inside and outside, you infinitely long straight wire, uniformly charged infinite plane sheet, uniformly charged thin spherical shell. പിന്നെ നമുക്കുള്ളത് ഇലക്ട്രിക് പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ്, ഇലക്ട്രിക് പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡ്യൂ ടു എ പോയിന്റ് ചാർജ്, എ ഡൈപോൾ ആൻഡ് സിസ്റ്റം ഓഫ് ചാർജസ്, ഇക്വിപൊട്ടൻഷ്യൽ സർഫസ്, ദ ഇലക്ട്രിക്കൽ പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി ഓഫ് എ സിസ്റ്റം ഓഫ് 2 പോയിന്റ് ചാർജസ്, ഇലക്ട്രിക് ഡൈപോൾ ഇൻ എ ഇലക്ട്രോസ്റ്റാറ്റിക് ഫീൽഡ്. പിന്നുള്ളത് കണ്ടക്ടേഴ്സ് ആൻഡ് ഇൻസുലേറ്റേഴ്സ്. അത് സിമ്പിൾ ടോപ്പിക്കാണ്, നമ്മൾ ചെറിയ ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചതാണ്. പിന്നെ ഫ്രീ ചാർജ്, bound charge inside a conductor, dielectric, electric polarization, capacitors and capacitance, combination of capacitance in series and parallel, capacitance of parallel plane, capacitor without dielectric between the planes, energy stored in capacitor, Van de Graaff generator. പിന്നെ നമുക്ക് ഉള്ളത് യൂണിറ്റ് 2ൽ ചാപ്റ്റർ ഇസ് കറണ്ട് ഇലക്ട്രിസിറ്റി. മെയിൻലി ഉള്ളത് എന്താണ്, ഇലക്ട്രിക് കറണ്ട് എന്താണ് പഠിക്കാണ്ട്, ഫ്ലോ ഓഫ് ഇലക്ട്രിക് ചാർജ് ഇൻ മെറ്റാലിക് കണ്ടക്ടർ, drift velocity and mobility and their relation with electric current, Ohm's law, very important, electrical resistance, VI characteristics, electrical energy and power. പിന്നെ ഇലക്ട്രിക്കൽ റെസിസ്റ്റിവിറ്റി ആൻഡ് കണ്ടക്ടിവിറ്റി, കാർബൺ റെസിസ്റ്റേഴ്സ്, കളർ കോഡ് ഫോർ കാർബൺ റെസിസ്റ്റേഴ്സ്, സീരീസ് ആൻഡ് പാരലൽ റെസിസ്റ്റേഴ്സ്, പാരലൽ കോമ്പിനേഷൻ ഓഫ് റെസിസ്റ്റേഴ്സ്, ടെമ്പറേച്ചർ ഡിപ്പെൻഡൻസ് ഓഫ് റെസിസ്റ്റേഴ്സ്, internal resistance of a cell, potential difference, EMF of a cell, combination of a cell in series and in parallel. പിന്നെ Kirchhoff's law and simple application. Kirchhoff's law is important. Wheatstone bridge is very important. Meter bridge is very important. Potentiometer is also very important. പിന്നെ പൊട്ടൻഷ്യോമീറ്ററിൻ്റെ പ്രിൻസിപ്പിൾ എന്താ, അതിൻ്റെ ആപ്ലിക്കേഷൻ, നമുക്കൊരു ഡയഗ്രാം ഒക്കെ പഠിക്കാനുണ്ട് പൊട്ടൻഷ്യോമീറ്ററിന്, അതൊക്കെ ഭയങ്കര ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. ടു മെഷർ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് ഫോർ കമ്പയറിംഗ് EMF ഓഫ് 2 cells, മെഷർമെൻറ്റ് ഓഫ് ഇൻറ്റേർണൽ റെസിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് സെൽ. പിന്നെ നമുക്ക് യൂണിറ്റ് 3 ഉണ്ട്. യൂണിറ്റ് 3 നമ്മളുടേത് മാഗ്നറ്റിക് ഇഫക്ട്സ് ഓഫ് കറണ്ട് ആൻഡ് മാഗ്നറ്റിസം, പിന്നെ കോൺസെപ്റ്റ് ഓഫ് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ്, Oersted experiment, Biot-Savart's law, important Biot-Savart's law and its application to current carrying circular loop, Ampere law and its application to infinitely long straight wire, straight and toroidal solenoids,
Force on a moving charge in uniform magnetic and electric field, cyclotron. Pinna, force on a current carrying conductor and a uniform magnetic field. The force between two parallel node current carrying conductors, definition of ampere. Torque experienced by a current loop in a magnetic field. Moving coil galvanometer in its current, sensitivity and conversion to ammeter and voltmeter. Pinna, current loop as magnetic dipole and magnetic dipole moment. The magnetic dipole moment of revolving electron, magnetic field intensity due to magnetic dipole and along its axis and perpendicular to its axis. Torque on a magnetic dipole in uniform magnetic field. Pinna, bar magnet as an equivalent solenoid, magnetic field lines, Earth's magnetic field and magnetic elements, para, dia and ferromagnetic substance with examples, electromagnets and factors affecting their strength, paramagnet, permanent magnets. Then we have unit 4 which is electromagnetic induction and alternating current. രണ്ട് chapter ആണ് unit 4 വരുന്നത്. First one is electromagnetic induction. അതിൽ Faraday's law is important, induced EMF and current, Lenz's law is important, eddies current, self and mutual inductance, alternating currents. Alternating currents il namakku idu പഠിക്കാനുള്ളത് peak and RMS value of alternating current or voltage. പിന്നെ LC oscillators, LCR series circuit, resonance, power in AC circuits, Bartlett's current, AC generator and transformer. AC generator moreover ഒരു application level questions ആയിരിക്കും വരിക. Then unit 5 you have electromagnetic waves, we have displacement current, electromagnetic waves and their characteristics, transverse nature of electromagnetic waves, electromagnetic spectrum, that is radio waves, microwaves, infrared, visible rays, ultraviolet rays, X-rays, gamma rays, etc. Then we have unit 6 that is called optics. We have reflection of light, spherical mirror, mirror formula. Mirror formula is very important, they can ask you in different types of questions. Refraction of light, total internal reflection, its application and optical fibers. Pinne we have refraction at spherical surface, lenses, thin lens formula, lens markers formula, magnification, power of lens, combination of thin lens in a circuit, refraction and dispersion of light through a prism, scattering of light, blue color of the sky and reddish appearance of sun at sunrise and sunset, Polaroids. Pinna optical instruments, human eye, image formation, accommodation, correction of eye like myopia, hypermetropia. Pinna microscopes, astronomical telescopes, magnifying powers, wave optics, wave front. Then we have Hygiene's principle, reflection, reflection of plane wave at plane surface using wave fronts, proof of laws of reflection, refraction using Hygiene's principle, interference, Young's double hole experiment, expression of Fringe-Fritz and sustained interference of light. Diffraction due to a single slit, resolving the power of microscopes and astronomical telescopes, polarization, plane polarized light, Brewster's law, use of plane polarized light and Polaroids. Then we have dual nature of matter and radiation, that's unit 7. We have photoelectric effect, Hertz and Lennard's observation, Einstein's photoelectric equation, particle nature of light, matter wave and wave nature of particles, de Broglie's relation is very important. De Broglie relation they frequently ask you. Then Davidson-Germer experiment. Then unit 8 you have atoms and nuclei, that is alpha particle scattering experiment, Rutherford's model of atom, Bohr's model, energy level, hydrogen spectrum, composition and size of nucleus, atomic mass, isotopes, isobars, isotones. Then you have radioactivity and their properties, alpha, beta, gamma particles, radioactive decay laws, mass energy relation, mass defect, binding energy per nucleon, and nuclear fission and nuclear fusion. Then you have 9th unit, electronic devices, where we have energy bands in solids, conductors, insulators, semiconductors, semiconductor diode, pinna diode as a rectifier. Then IV characteristics of LED, a photodiode, solar cell, Zener diode as a voltage regulator, junction transistor.
Then transistor, you have transistor as an amplifier and oscillator, logic gates, OR, AND, NOT, NAND, NOR, all those you have to learn. Then transistor as a switch. Then last unit, that is a communication system, where we learn about elements of communication system, bandwidth of signals, bandwidth of transmission medium, propagation of electromagnetic waves in the atmosphere, sky and space, wave propagation, need for modulation, production and detection of amplitude and modulated wave. So these are the 10 units. These are the syllabus for CUT 2024 physics. So please go through the syllabus, then start learning. Make a proper timetable for each and every chapters. For application level, go through all the application level questions. So all the best guys. Thank you. Bye bye.